đã bắt đầu rời Việt Nam để tránh cái ách khắc nghiệt của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta tìm được đường tự do và chúng ta đến đây, một nơi Hoa Kỳ và những nơi tự do khác, để chúng ta tìm tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta bữa hôm nay tưởng niệm ngày hôm đó để chúng ta nhớ những gì chúng ta đã trải qua, đã mất mát, và chúng ta không quên những người đang còn ở Việt Nam, để chúng ta vẫn tiếp tục để tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ buổi sáng hôm nay để đến cùng chúng ta với nhau. Chúng ta hướng về đất nước quê hương Việt Nam. Chúng ta hướng về những ngày của 30 tháng 4 và suốt 46 năm kế tiếp. Và chúng ta nghĩ đến biết bao nhiêu sự mất mát và đau khổ đã đến với cộng đồng người Việt của chúng ta ít nhất là 46 năm qua. Và chúng ta cũng tạ ơn và biết ơn những vị quân nhân cán chính đã tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở tại Việt Nam. Và chúng ta ngày hôm nay có mặt ở đây. We welcome you here today for the 30th of April, and we thank you for taking the time to be here with us in commemoration of April 30th, the day that millions of Vietnamese Americans had to lose everything and left the country to find freedom, democracy, and human rights. And we are grateful to America for welcoming the people from Vietnam as well as many other countries. And today our commemoration will remind us of where we came from for the past 46 years, the price we paid, and what we have in order for us to continue to fight for freedom, democracy, equity, and human rights. And we thank you for being here with us today. I'd like to introduce, and I know some of the elected officials who are here today with us. I'll begin with the county supervisor, Supervisor Otto Lee, District 3. And representing Congressman Ro Khanna is Mr. Hiệp Nguyen, who is a senior field representative. Along with us, we have City Council members, District 7, City Council member Maya Esparza. And our District City Council member, Sylvia Arenas. And also here with us is our Chief of Police, Anthony Mata. And of course, many of you who are in support of those services. And your name, sir? Mr. Nguyễn Đức Cường, cựu tổng trưởng. Và I know that on the way here is former Assembly member Trần Thái Văn, cũng giống như là current Vice Mayor of the City of Westminster, Nguyễn Mạnh Trí, Charlie Nguyễn. They are on the way here, and I know every one of you here are members of the community and leaders of the community. So at this time, I believe, Ms. Mộng Thu, it's time for the anthem, right? National anthem. And Ms. Hoàng Mộng Thu is the chair of the organizing committee. So please welcome Ms. Hoàng Mộng Thu. Thank you. We're missing one. Dave Portuzzi. One of the best was for me all the way from the bottom rock. He will be here shortly. And again, can't say nothing. It's so much support from all of everyone. They give me an honor to say what I do, what I want to tell you. If you see it percent right now, the best. I work 2 jobs plus this in a week. So it's not complaining, but it's an honor. What I do with all the respect. And I love you. I thank you. Every support I got. Appreciate it. The national anthem of the United States of America. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Chào tay. Chào. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes
and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Đem tay xuống. Bắt đầu. Chào tay. Chào. Theo hồn thiên sông núi phúc mặt đường bắt đầu. Let us take a moment of silence to remember those who went before us, our ancestors, to those who died during the war, those our soldiers, giving their ultimate sacrifice for the 58,000 American troops who've given their life in the battlefield, and for over 500,000 Vietnamese Americans who would not accept the inhumanities and the atrocities created by communist Vietnam and have left the country and have died along the way to freedom. And we commemorate today in order to remember those who have given their life so that we have our freedom today. Let us take a moment of silence. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghi thức khai mạc lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ của Việt Nam Cộng hòa. Văn Lộc là giám đốc của Viện Bảo tàng Thuyền Nhân. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Lộc. Good morning again, and at this time we will begin with this special ceremony. We also want to welcome the presence of our supervisor, who is now the senator of District
15, Senator Dave Cortese, and the trustee of San Jose Eastside Union High School District, Trustee Patty Cortese. And according to Ms. Mong Thu, she is introducing our Colonel Vũ Văn Lộc, and many of us know that he had contributed greatly to the Vietnamese community, at least since the beginning of life in America, since 46 years ago. Thank you very much. Good day, ladies and gentlemen. I am 88 years old, going to 90 very soon. I like to introduce to you my good friend, who is Mr. Nguyễn Cường, who is the chair of the IICC and Viet Museum. Thank you. And I like to tell you that Megan is the daughter of the community. She is the number one. Where is Megan? Megan, come here. Here is the daughter of the community. She do everything. And also, I tell you that I know the man who worked day and night for this event. Table, where's the table? Table also the servant of the community. Excellent people. And I tell you, as the senior in the community, I remember April, but I never forget 911 as a good citizen of the United States. On this side, we have a half of million both people. On the other side, we have the soldiers who sacrificed their life for Vietnam War. Xuất thân từ những khóa đầu tiên ở trường sĩ quan dự bị Thủ Đức, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Chính phủ Quốc gia Việt Nam thành lập. Ngày 30 tháng 4 1975, sau khi biết tin của Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông vũ khí bàn giao, ông trấn an quân nhân các cấp trong bộ tư lệnh và khuyên họ hãy rời nhiệm sở để trở về với gia đình. Sáng ngày 1 tháng 5, ông bận bộ quân phục của quân đội. Vào khoảng 6 giờ 30, ông dùng súng kho 45 bắn vào màn tang tự sát tại chiếc ghế làm việc của mình trong tư dinh tư lệnh ở trại Lê Lợi trên đường Hòa Bình, tỉnh Phong Vinh, nêu cao tinh thần thành mất tướng Tuộng Tiết theo Thành, hưởng dương 48 tuổi. Major General Nguyễn Quan Nam. General Nam was born in 1927 at Quảng Nam, Vietnam. General Nam was highly respected by his subordinates, his equals, even his superiors, as well as the people in his region, ever since he commanded the 7th Infantry Division. Em mời anh anh Túc là đại diện cho Bệnh viện Cảnh sát Quốc gia. Và chúng tôi xin các quý vị, this is my honor. 58,000 American soldiers were sacrificed for us, and so many Vietnamese no uniform that killed to the whole thing, and so many Vietnamese on the boat who got killed also. I'm one of those. Go through a lot of things, but now we're in the country with the freedom. I would like to ask all the officials of this San Jose to you represent us to let it go for 58,000 of Vietnam American soldiers. Sam, could you say something for the younger generation? Among the millions of Vietnamese soldiers who gave their life during the war, along with that are 58,000 American troops who also gave their life for freedom, democracy, and human rights in Vietnam. So we do this in commemoration of those lives who have lost for our freedom.
And it's time if you can release the balloons. Yes, please release the balloon now. Thank you. Thật là cảm động khi chúng ta cùng đến đây dâng một nén hương đến các anh tùng tử, khí hùng bất tử. Sau đây là hồn tử sĩ. We are paying honor to those who have given their life for freedom. Nương theo mây gió, chung nghĩa đài khói tỏa trầm hương, chiếu hồn nay lập đàn tràng, hiển linh xin hãy tìm đàn về đây. Hồn phảng phất lung lay đâu đó, ngọn đuốc thiên mơ tỏ soi đường dẫn dắt anh linh về đây chiến giám lòng hành anh em. Kèm truy điệu. Kèm truy điệu chấm dứt nghi thức và lễ niệm hương, lễ húy kỳ các anh hùng tử sĩ đến đây chấm dứt. Chúng tôi thân mời quý vị trở về vị trí. Được đại diện dân biểu Rokhana đến hôm nay từ đây để mà tham dự cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 này. 46 năm qua rồi mà cái hình ảnh ngày 30 tháng 4 rất vẫn còn in đậm trong đầu óc của mỗi chúng ta ở đây. Và cái hệ lụy của ngày 30 tháng 4 sau đó nó còn là những biến cố đau thương nhất trong lịch sử của Việt Nam chúng ta. Chúng tôi hôm nay đến đây, đại diện dân biểu Rokhana sáng ngày 6 giờ sáng, ông đã gọi cho tôi, ông nói Hiệp, you gotta go here. Tôi nói tất nhiên rồi, đây là ngày 30 tháng 4 của chúng tôi chắc chắn phải có mặt ở đây. Dân biểu Rokhana luôn luôn quan tâm đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Một lời mà chúng tôi muốn nói sau cùng đó là trong khi chúng ta tưởng niệm những đau thương trong quá khứ, chúng ta cộng đồng tại đây phải bước lên những bước tiến vững mạnh để mà xây dựng cái cộng đồng thật rất là tốt đẹp. Chúng ta tưởng niệm những người đã qua, đã mất, những chiến sĩ đã mất. Chúng ta hãy biết ơn những chiến sĩ hiện có mặt tại nơi đây đã từng chiến đấu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng quý vị. Thank you, anh Hiệp. Next, we will have the state level, our Senator Dave Cortese, District 15. Xin chào quý vị. Greetings, everyone. I am Dave Cortese, your state senator
and I'm very happy to be here once again with you. I want to thank Megan, I want to thank Mr. Loc Vu, and all of the organizers, everybody who helped put this on every year. And this year, of course, planning was difficult, right? Planning for an event like this is very difficult in the pandemic. Sometimes we don't know if it's going to happen or if it's not going to happen. But April 30th happened. Black April happened. And I was proud to co-author a Senate resolution in the state of California remembering and acknowledging Black April. And I know that's a tradition here at the county and at the city as well, and it should be, because the Republic of South Vietnam, the people of the Republic of South Vietnam, the soldiers and naval officers of the Republic of South Vietnam, and American GIs stood together to stop the spread of communism throughout the world. Not just Vietnam, but throughout the world, and to slow the spread of communism and totalitarian government. And for that, the whole world owes you, the people of the Republic of South Vietnam, a tremendous debt of gratitude. Thank you so much for your sacrifices over the years. And thank you for remembering to remind us to focus on human rights, democracy, and freedom. And with that, I want to present this Senate resolution for Black April remembrance to Megan and to the organizers. Thank you. Thank you, Senator Dave Quatese. We also have a former assembly member, your county supervisor for District 3. Many of you are of course familiar with Dave Quatese, my predecessor, who's done a great work, and I'm just trying to follow his footsteps. One of the things I want to mention is, first of all, thank you, Megan Williams, for organizing this wonderful event and inviting me here today. And I'm very glad that our staff and the investment of Senator Quatese back then to purchase these stages and all the equipment that we needed, and we're able to use it again this year. And hopefully we'll do it every year when we need to. Thank you. And I would say that it is, of course, a very momentous day. It's been exactly 46 years today, the fall of Saigon. And one thing I want to make sure people remember is that we will never forget. We will never forget the names of the brave individuals, the named soldiers and generals that was mentioned earlier, the balloons that we released, fighting for freedom, human rights, and the dignity are things that we are still fighting very much today. Right here in Santa Clara County, right here in the United States, we have issues with Asian American hate. What's that about? Because this is absolutely now our home. I just want to make sure everybody remembers. We've moved here, we've planted our roots, and this is our home, and we will never forget all the bravery of those who have sacrificed for us, the Hisung for us. And I just want to say that I'm honored to have also moved to proclaim Black April Month in the Santa Clara County. Here's a certificate. To remember the importance of Black April Month for our future generations, to make sure that our children will never forget what sacrifice it takes for us to be here today and what it takes to make America better in the future and absolutely fight for all of our rights. Thank you. Come on, Gribe. Thank you, Supervisor Otto Lee. At this time, I would like to invite our City Council member, District 8, Sylvia Arenas. Kun chào quý vị. I tried. Good afternoon or good morning still. My name is Sylvia Arenas. I'm a council member and I represent District 8, which is a part of Evergreen. And I know many of you probably live with me as next door neighbors. But today we are here, the 30th of April, like we have been for many years, celebrating the sacrifice, the ultimate sacrifice that men and women made in Vietnam. Supervisor Lee said, we are seeing some anti-Asian hate and crime against Asian communities. And as a daughter of an immigrant, I know what it is to be the target of hate. And
That is why I always will stand with you. Our immigrant communities, our Latino communities will always stand with the Vietnamese, with all of the Asian communities, because we have to. This is how we fight against hate. Thank you. Come on. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, the freedom flag, the Vietnamese freedom flag, và cũng nói đến cái sự hy sinh của tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra Vân Lê cũng nói đến đây là sự hy sinh của những bác, cô, chú, anh chị và những trẻ em đã vượt biên, vượt biển để tìm đến bến bờ tự do, dân chủ và đã hy sinh trong qua ngày 30 tháng 4 và suốt những năm khác đã diễn ra trong thời gian qua. Và hôm nay Vân Lê cũng rất là có ban tổ chức như chị Hoàng Mộng Thu và bác Vũ Văn Lộc và tất cả các hội đoàn đã đến đây để chúng ta có một ngày tưởng niệm, và chúng ta cũng nhắc nhở đến cho học sinh trong học khu Eastside là đừng bao giờ quên những công ơn của ông bà, cha mẹ, anh chị em đã hy sinh để cho các em có được một cái nền giáo dục thật là tốt đẹp và cũng như bến bờ tự do, và các em hưởng được cái không khí tự do không phải là ở Việt Nam, mà Vân Lê hy vọng rằng là một ngày nào đó lá cờ vàng ba sọc đỏ này sẽ bay tung tăng trên thành phố thành phố Sài Gòn. Và cũng như là Vân Lê cũng mong muốn rằng là các em sẽ học được những cái lịch sử của 30 tháng 4. Vân Lê đã đề nghị với trong học khu là sẽ giảng dạy trong cái môn học Ethnic Study, và đó là cái điều mà thắng lợi chúng ta đã có được những vị dân cử Việt Nam thấu hiểu được những cái mối hy vọng và những cái tâm tư của người Việt Nam. Và Vân Lê cũng mong rằng là quý vị tiếp tục duy trì những cái văn hóa cũng như là những cái công việc mà quý vị, các bậc trưởng thượng, các bậc cha, chú, anh đã làm. Và đó là cái niềm hy vọng của Vân Lê. Vân Lê xin mời bà Patty Cotizi sẽ nói về bằng tiếng Anh. No, Patty is all mine. Kính thưa quý vị, Patty không những là một người bà đã có chức vụ, nhưng mà đối với tôi bà là một người rất thân. Khi mà tôi đặt cái bức tường tưởng niệm này, hai chúng tôi ngồi trong cafeteria của county. Khi mà tôi đưa ra, hey, I want to do this, she guided me the whole life how to do, where to start, and where to finish, how to finish. So she wanted the main reason, main push for me to go on. Kính thưa quý vị biết là những cái người mà đi làm một cái việc này rất là khó, không phải dễ đâu. 40 mấy năm rồi, có ai làm được đâu. Không phải mình không có tiền, mình không có tiếng, không có danh, nhưng mình không có cái đường chính để đi thôi. Và bà cao là một con đường mà dẫn tôi vào cái đường chính tại cái khuôn viên này. I won't say you, I won't call you all mine. I mean, we started, right? So we together, you're not just each side, whatever. I don't know. I don't really much know, but I know you from the bottom of my heart. You're the one from here, start with me. I thank you very much. I love you. Ken Chakuhi. Thank you, Megan. It's my blessing to be here with Megan and have been part of this from the beginning. It's also wonderful to be here with my colleague Van Lay. Last night, we were so honored to pass a resolution on our board, the Eastside Union High School District, to not only honor this day, but to make sure that all of our students understand the importance of this day, so that not only you forget, you never forget this generation, but that your children and your grandchildren don't forget. And then not only that, but they need to understand the importance of this flag. They need to understand what it stands for. They need to understand the sacrifice behind it. And so that's what we're committed to do as educators, is make sure that we pass that history on to our children, to all of your children and grandchildren, so that continues. Come on.